Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amorosos compañeros poderosos. An opportunity for us to join in the only place possible to join. Esta es una oportunidad para que nosotros nos unamos en el único lugar que nos es posible unirnos. The light of truth. La luz de la verdad. Identity, light. La identidad, la luz. Sometimes you just want to ask Jesus, where's that light you've been pointing to? A veces tú le quieres preguntar a Jesús, ¿dónde está esa luz que tú estás señalando? It's Tony Parsons' book called The Open Secret. Está el libro de Tony Parsons llamado El secreto al descubierto. The light's always here. It's our desire to keep it a secret from ourselves that is the challenge. La luz siempre está aquí. El desafío está que tenemos un deseo de mantenerla oculta de nosotros mismos. Jesus, do I have a desire to keep the fact that I'm the light from myself? Jesús, tengo un deseo de mantener el hecho de que soy la luz escondida de mí mismo. He says, unless you're at perfect peace, you're still engaged in the avoidance of light. Y Él nos dice, a menos que tú estés en perfecta paz, todavía estás ocupado en evitar la luz. So he's brought us together in holy purpose once again to see what's true. Entonces nos ha traído una vez más en un propósito santo para ver lo que es la verdad. For those who feel the call in the heart to speak directly to him and have him coach. Para todos aquellos que han sentido el llamado en el corazón para hablar directamente con Él y que Él sea quien nos dé pautas, nos guíe, sea nuestro coach. And assistance with the memory recall program that we're light and whole and perfect. Y nos asista en recordar que nosotros somos luz perfecta. And to use what he is pointing to directly in A Course in Miracles, joining. Y utilizar aquello que Él está hablando directamente en el curso de milagros llamado las uniones. And joining with our brother. Unirnos con nuestro hermano. As the fast means to erase those silly ideas that we could be separate from God. En una manera rápida de borrar todas estas ideas tontas de que nosotros podemos estar separados de Dios. So we're inviting the brothers to bring forth any questions or any prompts that come into your heart from the Holy Spirit. Entonces invitamos a todos nuestros hermanos a que hagan todas sus preguntas o compartan cualquier cosa que se les inspire compartir aquí. What you're learning from Jesus when you're looking at chapter 20. ¿Qué es lo que estás aprendiendo de parte de Jesús cuando estás contemplando el capítulo 20? And then I'll talk a bit about what to do when it seems like there are two beings getting different information from Jesus. Y entonces hablaré respecto a qué hacer cuando pareciera que hay dos seres que están recibiendo información diferente de Jesús, de parte de Jesús. Would anyone care to share what they've been learning from Jesus in chapter 20? ¿A alguno de ustedes les gustaría compartir lo que han estado escuchando de parte de Jesús cuando han estudiado con el capítulo 20? It's in Spanish. So she says, today I joined for the first time with my mighty companion, and we didn't receive exactly the same message, but at the end it was what, and I think that's it.
Oh, wait. It was what? Just a minute. Let me go back. Primero mi por primera vez, una compañera poderosa y no decimos, pero en el fondo sea lo mismo. But like at its core, it was the same thing. Do we have to be literal? I'm sorry, I cannot speak because, and then that's it, I think. Is she asking if they have to be literal? Is Yeah, that the like word? literal, like basically like they have to hear the same words, or is it the same message? It's the same message. Es el mismo mensaje, no hay que ser literal, sino recibir el mismo mensaje. It's like ice cream. It's still ice cream. Es como el helado, todavía sigue siendo helado. You might have a slightly different flavor, but it's going to be pretty much the same thing. Posiblemente tenga un sabor diferente, pero va a ser más o menos la misma cosa. So this is a great question to ask. Así que esta es una excelente pregunta para traer aquí. And then as the desires are cleared out, you'll see you'll be hearing more and more of the same thing, very, very similar, almost sometimes the same words will come. Y a medida que todos estos deseos sean limpiados, se van a dar cuenta que van a empezar a escuchar más y más cosas similares hasta que prácticamente van a escuchar las mismas palabras. And it requires a very high willingness, this. Y para lograr esto se requiere de una alto nivel de voluntad. To hear Jesus that specifically, to know that there is only one voice and it's not whispering different things to everyone. Para escuchar a Jesús, porque recordemos que solamente es una voz y no puede estar susurrando una cosa diferente a uno y a otro. In the substance of the message, there's only one message: you are light. Y en la sustancia del mensaje hay solo un mensaje: tú eres la luz. When it comes to Jesus, do I have this desire below my level of awareness? We listen to the voice inside together. Cuando hay esta pregunta, Jesús, ¿tengo algún deseo debajo de mi nivel de conciencia? Y escuchen a la voz que les habla juntos. We're tuning into the channel of the infinite, of wholeness. Estamos sintonizándonos con el canal del infinito, de la totalidad. So a lot of times if some just ask Jesus just to talk about that, what if it seems different? Entonces, algunas veces le estoy preguntando a Jesús de hablar, qué decir respecto a esto cuando parece que se recibe un mensaje que parece ser diferente. As I said, it takes a lot of willingness to really look, because personal identity likes to come in and flavor what the Holy Spirit's saying. Toma un alto nivel de voluntad para realmente contemplarlo, porque la identidad realmente quiere ponerle sus propios sabores a lo que el Espíritu Santo está diciendo. That's why in the light circles, we're starting out with simple yes, no questions with Jesus. Por esa razón, en los círculos de luz estamos comenzando con respuestas simples de sí, no, sí o no con Jesús. And that's why when you're doing chapter 20, you're focusing on Jesus. You're asking him, do I have this desire? Very simple, so you can learn the yes, no's to start with. Entonces al comienzo tú le estás preguntando a Jesús, tengo este deseo, y escucha muy simple, sí o no, con respecto a lo que él te responde con respecto a tu pregunta. And just being really quiet and listening to what he has to say. Y simplemente permanecer en silencio, realmente en silencio, para escuchar lo que él tiene que decirnos. And whether he wants you to speak the guidance too. I always ask him that, because he tells me all kinds of things, and I ask him whether I'm to say it or not. Y también preguntarle si es que él quiere que nosotros digamos la guía, porque yo siempre estoy preguntando si es que él quiere. Él siempre me está hablando de tantas cosas que yo le pregunto si es que él quiere que yo la comparta o no. So first, it's being very, very attentive and practicing. That's why we're practicing. We're not, we are perfect beings, but since we've confused ourselves about that, we practice and we just forgive. Entonces, estar muy atentos y practicar. Nosotros somos
seres perfectos, pero como nos hemos olvidado, requiere práctica y pues elevar todo al perdón. So you just focus on one thing, listening to Jesus's voice as consistently as you can through chapter 20. Just keep talking to him. Entonces tú te enfocas en una sola cosa, consistentemente escuchar la voz de Jesús, consistentemente a medida que tú revisas el capítulo 20, tú estás hablando con él respecto a lo que ves. You see, the one who will suffer not hearing is if there's any kind of block to hearing this voice, you can just ask him, am I hearing you clearly, Jesus, or I'm blocking something? Y aquel que sufre de que no escucha o que está bloqueando algún mensaje, tú le puedes preguntar, Jesús, ¿estoy bloqueando algo o no estoy escuchando bien o estoy bloqueando algo? Muéstrame. There's like a tension in it. Moody used to say it has a smell. Es como un tipo de tensión. Muji solía decir, algo huele. It's not our function to smell it in our brother. It's our function to learn how to smell when we're not being truthful here. No nos corresponde a nosotros ese olorcito percibirle a nuestro hermano. Es nuestra función ser completamente honestos aquí. You know, and it's there's no argument. But I heard Jesus and I know I'm right. See, the ego's involved right there. No hay ningún tipo de discusión. Yo escuché a Jesús y sé que tengo la razón. Ahí inmediatamente ya se involucró el ego. It's very peaceful. You can just hear the guidance and then you just say what it is and let it be as it is. Es algo muy pacífico. Simplemente escuchas la guía, él dices lo que es, simplemente lo dices tal como es. See, the light doesn't get in a fight with anyone what the guidance is. Entonces, la luz no se pone a pelear con ninguna persona con respecto a la guía. If your brother says, I feel like we need to go deeper, then trust him and just go. Jesus says, just trust and go and just look deeper. You might get an extra bonus miracle. That's the way I looked at it. Si tu hermano te dice que necesita contemplar a mayor profundidad algo, simplemente hazlo. Puedes ahí tener un bonus extra de un milagro que recibir. Simplemente hazlo. I don't know what miracles I needed. So if a brother said, I think we need to go deeper, then I would just look again. I mean, Yo no sé qué milagros voy a conseguir, así que si es que voy a recibir, así que si un hermano me dice que necesita ir más profundo, pues yo voy. because sometimes the way consciousness works, you know, you'll just start to be looking directly and it's going to try to skim off the top of that bubble and not really, or I guess you could look at it this way, we're inside the bubble instead of going all the way through to desire, it's kind of try to skim in the inside of the bubble and dive back in. Entonces, lo que realmente esto ocurriría es que en lugar de ir más profundo para mirar directamente, es más bien como que vamos un poquito a la superficie, un poquito, pero luego para irnos nuevamente y creérnoslo, sumergirnos directamente en la burbuja. So the moment there's like a tension or an argument, we're outside of the grace of God. En el momento en que hay cualquier tipo de tensión o una discusión, inmediatamente ya salimos de la gracia de Dios. See, this is how the ego is going to go. I know what my guidance is. I know what it is. I know what Jesus is saying. See, it's a desire, dive right back into the bubble. Entonces, esto es lo que va a hacer el ego. Yo sé cuál es mi guía, yo sé lo que está diciendo Jesús y que en realidad está otro deseo para meterte más profundamente en la burbuja del sueño. So if you looked at that bubble diagram, and it loves that swan dive deep. It loves to swan dive back down into perception. Entonces hemos visto el diagrama de la burbuja, ¿no? Y lo que realmente al ego le encanta es ir súper clavado, súper profundo en la burbuja de la percepción. Its favorite occupation is, let me see if I can find a way to make my brother wrong. Su actividad favorita es, déjame ver si yo puedo encontrar una manera de ver a mi hermano equivocado. No, our function is to go, you can just start going no to that turn and just go straight up and Jesus, do I need to hear something here? Just be so determined. I'm going to hear Jesus and I'm staying with Jesus throughout this whole entire, whatever it is. If it's a movie, if it's chapter 20, I'm staying glued to Jesus. No tenemos por qué hacer eso. Entonces, inmediatamente que sentimos algo, nuestra función es ir hacia arriba, nos sostenemos en Jesús y afianzados con Jesús,
No importa lo que sea que esté pasando, si sea una película, si sea cualquier cosa que esté ocurriendo, nosotros nos tenemos bien sostenidos y afianzados en Jesús, It, directamente estando con Jesús. it's powerful. I'm going to keep my head with Jesus above the battlefield. I am not going to engage in any kind of battle for chapter 20. Entonces, nosotros vamos a estar junto con Jesús, con nuestra cabeza por encima de la burbuja. No me voy a poner a discutir de ninguna manera cuando yo estoy revisando el capítulo 20. So these are the things that will show up so that we keep our head into the bubble, below the level, outside of Jesus. I can tell you like the little tricky clues. Entonces, estas cosas que se parecieran presentar son cosas que están con la intención de que nosotros nos mantengamos debajo de la burbuja y no estemos por encima de la burbuja. Entonces, siempre Okay. simplemente con Jesús. Perfect peace. La paz perfecta. Okay. My Okay. brother's hearing Jesus wrong. Mi hermano está escuchando a Jesús mal. Estamos dentro de la burbuja. My brother's not doing this right. Mi hermano no lo está haciendo bien. See, we can always just go to Jesus and be at peace with Jesus, regardless of what's appearing in form. Nosotros simplemente siempre podemos ir con Jesús y estar allí en paz con Jesús, no importa lo que está ocurriendo en la forma. Instead of being down here, we can go, Jesus, what's most helpful for me to hear or say right now? En lugar de estar debajo de la burbuja, nosotros sacamos la cabeza a Jesús. ¿Qué es lo más útil que yo diga o escuche en este momento? Expect the guidance. He's saying, expect his guidance to come in and just hone in on it because you're infinite. That's you. Y espera la guía. Él está diciendo simplemente espera la guía y sostente fuerte porque tú eres un ser infinito. Ese eres tú. Be unwilling to accept anything other than that voice and peace. No estés dispuesto a escuchar ninguna otra cosa que no sea esa voz y en paz. Because how's that going to help anything? We go into chapter 20 and we're determined to stay in the bubble and have a big argument with our partner. ¿Cómo es que nos va a ayudar el que nosotros vayamos al capítulo 20 y estemos en tremenda pelea con nuestro compañero? Just follow the instructions and don't change them. That's another way the ego likes to stay down here. I think I can improve these instructions. Y simplemente sigue las instrucciones y no las cambie, porque ese es otro truco del ego. Yo creo que puedo cambiar un poquito estas instrucciones. Just see if you're feeling like you're in a little kerfuffle there, you just call and ask to rejoin with your joining team partner, Melissa, Dyra, or Lena. Entonces, cuando estés en este alboroto aquí, simplemente llama a Jesús y tú vuelves a pedir que se unan contigo Daira, Lina y Melissa. Yet the truth is that's temporary, because the reason he's putting two together is because when two or more are gathered in my name, you can hear me and I'm going to coach you through it. So you got to have faith in yourself. Y esto es temporal porque la razón por la que Jesús dice que cuando dos o más estén juntos en su nombre, Él viene ahí para hablarles y simplemente tienes que confiar en eso. And faith in what your brother is bringing to you, that he's bringing together those beings who will serve each other the best for going deeper. La confianza en tu hermano, porque Jesús está trayendo a los hermanos que van a ser los más útiles para poder ir más profundo. So just go naked. Every time you do chapter 20, you don't know anything about it. You just get Jesus to teach you from the ground up. Ve simplemente completamente despojado de todo. Tú no sabes nada cuando tú vas a escuchar a Jesús y permite que Jesús te enseñe desde abajo hacia arriba. And we go like this, open-handed with our brother for whatever gifts our brother going to lay in our hands in that session. Y vamos así con las manos abiertas a nuestro hermano para recibir los regalos, cualquiera que sea que nuestro hermano nos va a dar en la sesión. And have faith and focus that you are going to hear him. Y tengan fe y enfóquense en que ustedes sí lo van a escuchar. If you called him, if you've accepted the assignment to go into chapter 20 with him, you can be sure you're going to hear him. Si tú lo llamas y has aceptado la asignación de revisar el capítulo 20,
puedes estar seguro de que lo vas a escuchar. Just stay up above the bubble, stay above the battlefield, and just say, the only thing I'm interested in hearing today is Jesus's voice. That is it. Mantente por fuera de la burbuja, por fuera, por encima del campo de batalla y simplemente di cualquier cosa que ocurra, yo me voy a sostener de la mano de Jesús. Eso es todo. So we can lay aside all the I can't hear Jesus ideas. You have to lay those aside, really. De manera que podamos poner a un lado todas estas ideas de no puedes escuchar a Jesús. Realmente tienes que poner todas estas ideas a un lado. There is no such thing as I can't hear Jesus. No existe una cosa como no puedo escuchar a Jesús. There is only I don't want to hear Jesus. Solo hay un yo no quiero escuchar a Jesús. So that can be a good starting point with your partner. You might have to just do a joining in light worksheet before you can even do chapter 20 that day. A number of beings have reported, they're kind of like not wanting to hear Jesus, so they do a joining in light worksheet first to clear out any kind of little kerfuffles that came up, and then they can go deeper together in chapter 20. Entonces, es una excelente oportunidad, si tú sientes que tú no escuchas a Jesús, de unirte con tu hermano y hacer un joining con tu hermano con la hoja de trabajo, porque he escuchado que algunas personas que todavía no quieren escuchar a Jesús han hecho la hoja de trabajo antes de empezar a profundizar con el capítulo 20 con tu compañero. And then if you're not hearing the same thing, just ask again in your heart, Jesus, can you help me, or can you show me any desire I have to not hear you clearly on this? Entonces, si no estás escuchando la misma cosa, Jesús, muéstrame, pregúntale a Jesús, Jesús, muéstrame qué es lo que necesito aprender aquí, porque me parece que no estoy escuchando claramente. Pídele claridad a Jesús. And you'll see the reflections show up. It was a beautiful reflection. I'll point back to when Gita was asking a question. Was that in the last joining, Gita, when you asked about whether it was in guidance for you to work with your husband? That was our last joining session. So you can go back and listen to that tape, because it was really, really beautiful how we could hear her guidance. And what Walter it's so on point reflection right there, where he couldn't hear it at first, but he was willing to go back to Jesus. That is the clue. Y entonces salen los reflejos, ¿no? Porque en la última unión que tuvimos, en la cual yo hice una pregunta si es que estaba siendo guiada para trabajar con mi hermano esposo, entonces todos estábamos escuchando lo mismo, y Walter, que al principio no, volvió a preguntar y entonces escuchó. This is gold that our brother is laying at our feet. I mean, the gold, the manna of heaven in that conversation that was laid at our feet right there through Walter and Gita. Esto es el oro, esto es el maná que cae del cielo, son los regalos que nuestro hermano nos coloca a nuestros pies cuando vemos cómo se presentó eso, ¿no? Esa comunicación que estábamos, Walter y yo. The willingness to set aside any kind of personal twitches and to be willing to see what's true above all else. La voluntad de poner a un lado cualquier incomodidad, cualquier cosa, y querer ver la verdad por encima de todo. That is the fast track to everything Jesus promises for us. Esa es la manera más rápida de llegar a todo lo que Jesús nos promete. So at first it was hilarious. We watched the movie Liar, Liar last night. Primero era muy chistoso porque vimos la película Mentiroso, Mentiroso anoche. With Jim Carrey. Con Jim Carrey. And it's such a hilarious reflection of what happens when we really start trying to be honesty with ourselves. Es una verdad reflejo de qué ocurre cuando tú realmente quieres empezar a ser honesto contigo mismo. It's just hilarious because all the twitches that come up as soon as we start switching over to God power. Eso es muy gracioso por todas las incomodidades que empiezan a surgir en cuanto nosotros estamos dispuestos a darle el poder, a cambiar y darle el poder a Dios. Okay, so at first,
like it was the call of his heart. It seemed to be like his son making a prayer that my dad will never lie. Primero, esto fue el llamado de su corazón. Parecía que fue su hijo el que tuvo el deseo que mi padre nunca más mienta. And have one day where we're not going to lie to ourselves all day. Y tener un día en donde no nos vamos a mentir a nosotros mismos todo el día. That does not necessarily mean you're going up to everybody and saying, by the way, I think you're fat. Y eso no quiere decir que tú vas a ir a acercarte a todo el mundo diciendo, hey, yo pienso que tú estás gordo. It might appear like that, but the point is not to lie. It's not about lying to somebody else. It's about not lying about who we are, that we're infinite light. Pareciera así, pero no se trata de no mentirle a los demás, sino se trata de no mentirnos más a nosotros mismos y reconocer que somos luz. So if we don't stay stapled to the truth with Jesus throughout wherever we are, Si no estamos engrapados a la verdad con Jesús, donde quiera que estemos, the lie is believing and investing in the delusion. la luz está creyendo e invirtiendo en el delirio, en el sueño. So that's what he's really coaching everyone to do on this chapter 20. Well, always there's one function. Y eso es lo que nos está enseñando a todos en el capítulo 20, pero realmente siempre solo hay una función. Because the ego is going to want to ooch out and bounce off of the underside of that bubble and dive back in and find something wrong with the brother. Porque el ego va a tratar de apoderarse de eso y simplemente quiere, por como sea, ir a la burbuja y encontrar algo malo en tu hermano. And we have the power to say, no, I'm staying with Jesus. Jesus, what are you telling me right now? What am I to say right now and hear right now that's most helpful to heal the mind? Y nosotros tenemos el poder decirle, no, yo no quiero eso, Jesús, ¿qué es lo más útil que yo haga, que yo diga, qué es lo que tengo que hacer en este momento? And we're infinite beings and we can do it right now because we're infinite. Let's start with what we are. Y somos seres infinitos y podemos comenzar ahora. Preguntémosles, empecemos con el qué es lo que somos. So any other thoughts or questions or anything on chapter 20 that we can share? ¿Ha llegado alguna otra pregunta o algún otro pensamiento para compartir con respecto al capítulo 20? Someone wrote something in English and I didn't. Okay. Okay, so from Dyra, thank you, Dyra. I translated it for. Oh, you translated Adriana. Adriana wrote it. Okay, Adriana, thank you. In the study of the beliefs of chapter 20, I identified myself as having all of them because the in it's the same basic belief ourselves separated from the Father. To read a belief and feel that I don't have it is a denial of the ego, right? And would you say it, Dara, please? Because it's like I'm trying right there to read what she's writing. Would you Yeah, can you, Gita, could you just read what Adriana wrote in Spanish for everyone so they can hear it? Wait, let me see. ¿Dónde está lo que ella escribió en español? Okay, oh, wait. Okay, I'm sorry. Okay, wait. Okay, en el estudio de las creencias del capítulo 20 en Jesús un nuevo convenio, me identifiqué teniendo todas, porque en últimas es la misma creencia de base. Creernos separados del Padre. Leer una creencia y sentir que no la tengo es negación del ego, ¿verdad? Oh, I wouldn't know. This is a great question right here. Esa es una excelente pregunta, yes.
And this is where we really have to listen very carefully to Jesus and let him tell us whether or not we have that belief and desire, each one. Y aquí es donde realmente tenemos que escuchar con sumo cuidado a lo que Jesús nos tiene que decir, saber si es que tenemos cada una de estas creencias, cada una, o deseos. Because of the way the fragmentation in consciousness works to hide each one of these in like a little catacomb down there. Porque esta conciencia fragmentada lo que hace es que intenta ocultar cada una de estas en sus catacumbas. And it is true that they're all ultimately the same thing. Y es verdad que en última instancia todas son la misma cosa. Every belief is or desire is the same thing, to believe we're separated from the Father. Cada creencia o deseo es en última instancia la misma cosa, creernos separados de nuestro Padre. But Jesus made it really clear to me that I needed to look at each one separately because of the fragmentation. Pero Jesús me lo dejó bien claro, que nosotros necesito revisar cada una de ellas debido a la fragmentación. So we look at each one and we go with Jesus until he tells us we're done. We fully released that desired experience. We've released it to the light. Entonces tenemos que ir con cada una y completamente limpiarla, sacarla de nuestro campo de conciencia y ponérsela a la luz. Es importante hacerlo con cada una. So there will be times, this is how it was working here. Sometimes I could just tell immediately, yes, Jesus, you are so right. I had that. I do still believe that I still have that desire below my level of awareness. Y aquí, por ejemplo, lo que estábamos haciendo, que yo me di cuenta que yo fui a veces muy capaz de decir, sí, Jesús, es verdad, tienes razón, yo todavía tengo este deseo o esta creencia debajo de mi nivel de conciencia. But sometimes it was like so covered over, like I really didn't want to see that I really still. Pero a veces eso está bastante tapado, bastante encubierto. Es como que yo realmente no quería ver que todavía lo tenía. So sometimes I had to like kind of incubate it with it for a while. Entonces a veces la tenía en incubación por un rato. And then it would kind of bloom. It's like, oh my gosh, Jesus, you are so right. That is down there. Y entonces florecería, saldría. Entonces yo decía, oh Dios mío, si es verdad, Jesús está ahí abajo. And because of that tendency, we want to kind of do a bypass and dive. And sometimes we need to look deeper, but the ego's going to go, oh, I got to go on a picnic or something right now. I can't be looking at this because the whole play is to dive and go deeper rather than go up and let Jesus show us right there what we desire so it can be burned out in the light. Entonces a veces vamos a querer pasar por alto estas cositas. Porque el ego realmente nos quiere tener bien sumergidos aquí abajo, ¿no? Ese es el juego de la conciencia. Nos quiere siempre tenernos en el sueño en lugar de nosotros salir y que Jesús nos muestre que estos son los deseos que tenemos. And the experience here is it would take several rounds. At first, it's kind of because he's teaching you how to go with him to release that energy below the level of awareness. Y posiblemente tome varias uniones, ¿no? Porque él nos muestra que tenemos que ir bastante profundo con él para mirar todas las creencias que están debajo del nivel de la conciencia. It's like, okay, I have that belief, and you kind of release it, but you'll see he'll take you on several rounds, and boy, by sometimes the third round, it's like, holy smokes, I want that more than God. Porque a veces tú dices, yo sí tenía esta creencia, pero ya creo que ya me libré de ella, pero muchas veces te vas a dar cuenta que va a tomar varias uniones y como en la tercera unión te vas a dar cuenta, ay Dios mío, yo realmente quiero esto más que a Dios. And it is help ultimately, because Beth's asking, should we stay with one belief until it's completely clear? You follow Jesus on this. When he says you've looked enough for this time, you've looked enough, but you do want to eventually go all the way on every belief till it's gone. Entonces nosotros vamos a preguntarle, Jesús, necesito quedarme más tiempo con esta creencia, y tú escuchas lo que Jesús te dice, porque posiblemente quiere que te quedes con esa creencia, pero también el punto al final es que tú vayas por cada una
y termines todas de mirar todos los deseos y creencias. Or we think we cleared it, right? And we haven't cleared it all the way yet. So yes, indeed, it will come back. So just ask Jesus, say, Jesus, can I go all the way on this with you? He'll tell you. He's going to tell you whether you're going to be willing to go all the way with him. Entonces, a veces piensas que ya te has liberado de esa creencia, pero entonces no ha sido así, entonces vuelve a surgir. Entonces tú le puedes preguntar a Jesús, eso es una práctica buena. Jesús, ¿tú quieres que me siga quedando con esta creencia más tiempo? Y él te va a decir, sí, te va a mostrar cuánto más todavía necesitas acá para limpiarla. You'll have I mean, that's the conversation. It's like, Jesus, am I holding anything back on this? And he'll tell me directly, just like he'll tell you, say, yes, you're holding this. And then you can say, okay, show me what show me where I'm lying to myself, basically. Entonces, tú le preguntas a Jesús simplemente, estoy todavía queriendo como mantener algo allí, y él te va a decir sí, entonces, ok, entonces muéstrame dónde yo todavía me quiero mentir a mí mismo. But this is really about listening to him, because he knows what needs to be released and at what pace, because the ego can get involved and just start going, well, I'm just going to release everything. Okay, we've already, we got involved in the atonement there. I'm so sorry, I got caught up in what you were saying. Would you say that again? I'm so sorry. I was paying attention to you that I forgot I'm supposed to. It's okay. So it's always following Jesus, because the ego can also try to get involved and go, well, I'm just going to release everything. Okay, entonces siempre se trata de seguir la guía de Jesús, porque el ego va a tener a decirte, oh, te voy a limpiar, me voy a liberar de todas las creencias, pero no es así, tenemos que ir una por una, porque eso es un juego del ego. And yes, Beth asked, should we stay with one belief until Jesus tells us it's clear before we move on to the next? Y alguien hizo una pregunta, la respuesta es sí. Tenemos que preguntarle a Jesús, ¿tengo que quedarme con esta creencia antes de movernos a la siguiente creencia? Sí, preguntarle, ¿estoy listo para irme a la siguiente creencia? Y sí, eso es lo que hay que hacer. Yes. Or he may tell you there's more and we'll come back to it. He's in complete control of what needs to be looked at. O él te puede decir, sí hay más, pero regresaremos a eso, porque él es el que está a cargo de todo y él te dirá qué es lo que necesitas mirar. So it's always about listening. The fastest way is just listening to him and letting him guide everything. Entonces la manera más rápida es simplemente escuchándolo a él y dejarse guiar por él en todo. But you'll notice, and you can see it here, we call it going out on the launching pad. You sit out on the launching pad out there on the balcony and do these light circles. Aquí tenemos algo así, vámonos afuera a las almohadillas de la estancia y entonces hacemos así los círculos de luz. And you really start feeling it together. Do we feel like it's cleared? And you'll start feeling that together, that energy from the subconscious mind has been released. Y lo empiezas a sentir en unidad, empiezas a darte cuenta si es que ya esta energía de las creencias subconscientes ha sido liberada. And you can even ask him, Jesus, has the miracle been accepted? Y tú también le puedes preguntar, Jesús, ¿ya hemos aceptado el milagro? And you'll tell you, no, you have not, you don't want it. Y él te dirá, no lo quieres. It's like, Jesus, am I willing to accept the miracle yet? And he'll go, no. Tú le dices, Jesús, estoy dispuesto a aceptar el milagro, ¿sí? Y él dice, no, todavía no. And maybe some of the beings here will share that same experience when they were asking Jesus and said, no, you're not ready you're not accepting the miracle at all. Y tal vez algunos de los seres aquí van a compartir esa experiencia cuando le dijeron, ya estoy lista. Y él dijo, no, tú no estás listo para nada. Or you'll have accepted the miracle, but there's like this energetic release, and you got to ask Jesus, is this release or I'm still holding on? Y tienes que preguntarle, Jesús, ¿tienes alguna experiencia? Y dices, Jesús, ¿esta es una experiencia que indica que yo estoy liberando o todavía estoy reteniendo algo? Because it's very instructive when he tells you we haven't accepted the miracle, or we haven't even realized that we've had a miracle. Now, come on, that's... Porque a veces no nos hemos dado cuenta que ya hemos recibido un milagro. Okay, I'm sorry, somebody wants to share an experience that they had this week. Okay, we'll have that just in a second. Yep, we'll do that. En un minuto, por favor.
Okay, so just hold on now. Who is it that had a second part of their question? I'm not clear. Who had a second part, Gita? ¿Quién tiene otra pregunta? ¿Quién es el que quiere compartir? Was Who it is it? Marlea? Was Marlea wanted? Beth, I think so. Beth commented, yeah. Oh, Beth. Okay, Beth, did you want to, Que si Beth, si tú quieres comentarlo. Hello, can you hi, hear me? Beth. Oh, hey. Hey, I'm on my phone, so I don't think the video Beth, works. usted está en el teléfono. Okay, entonces well, let no me see if podemos I can verlo. start the video. Oh, we're Se puede glad you're funcionar el here. Video. Yeah, good to be here. Hey. Hi, Yeah, hola. hola. Hey, so yeah, no, I just said was the other part of my question was you know, we're working as partners, Marlea and I, and it seems that we get to a point and you know, one person's like, yep, I'm fine with that. And the other one, usually me, is like, yeah, no, I'm still working on that. And then I Entonces, don't really know what to do. entonces lo que nos está diciendo Beth es que ella está trabajando en el capítulo 20 y su compañera Marley dice, ya, yo estoy lista ya para seguir adelante. Y ella, en cambio, dice, no, yo todavía necesito trabajar más con este punto. Entonces ella no sabe, está preguntando qué hacer. So as with everything, I just asked Jesus about it, and let's just hear it together, okay? So Es lo Beth- mismo como todo, le preguntamos a Jesús al respecto, simplemente preguntémosle ahora a todos. So let's just ask Jesus what's most helpful. I hear go deeper. I really do. I hear go deeper with him. So another round with him. Entonces, preguntémosle a Jesús qué es lo más útil. Yo escucho, ve más profundo, vuelve a hacerlo. Okay. Should I go with a partner or by myself? You know, because my No, partner you can seems go to with your be. partner, you know, and Marlea, you can speak on your thoughts on this too. You know, it's really in that moment. Entonces, Beth preguntó si lo hace con su compañero o lo hace sola y Kay le respondió que lo haga con su compañera. Y entonces eso se decide en ese momento y también le pidió a Marley que también comparta su experiencia. Yeah, so really the you know, because we were just starting out on this, and so that really the thing, like in the moment, in the joining, you know, we can like I can sense the peace coming, I can sense the clearing, but then a few days later it comes back. But you're saying in the moment, get as deep as you can. Am I hearing you right? Yes, and then if it seems to come back, all that is more energy coming up to be cleared, so jump a join. Okay. Entonces Beth está diciendo que en el momento, cuando está en la unión con su compañera, ella siente la paz y todo está bien, pero posteriormente, un par de días después, vuelve a surgir esto. Entonces, Kay le dice que, bueno, cuando esto ocurre, esa energía que está saliendo más, que está surgiendo a su nivel de conciencia y que simplemente es la oportunidad de saltar a unirse. So I'm just asking you, so just trust your brother at first and just try just going a little deeper with it. Entonces estoy preguntándole y simplemente confía en lo que tu hermano te dice y simplemente ve con él más profundo. Okay. So Marlea, right. Marlea, I'd like to hear you too. This is so good. Thank you, Beth and Marlea, for putting this for all of us to learn from. Entonces, Awesome. Marlea, por favor, me encantaría también escuchar tu experiencia. Muchísimas gracias, Beth y Marlea, por presentar todo esto a todos nosotros. So you mean if one person is not clear, then we should dive in again, both of us. Is that what you're saying? Yes, I can hear it. Yeah, I can hear it. Yes. Entonces, Marley dijo, entonces, una de las dos personas todavía no ha terminado de limpiar todas estas creencias y lo que se nos recomienda es que vayamos más profundo con él. Entonces, que dijo, sí, eso es precisamente lo que estoy escuchando, vuelve más profundo. And like we each do it for ourselves. We don't, like, let's say I were to hear something from Jesus about Beth. Can I express that, or is that a bad thing? Or just do my own thing? Y entonces dice Marlea, I'm just saying if it happens, you know. Entonces dice Marlea, y lo hago solamente con respecto a mis cosas, porque a veces es una pregunta.
Porque a veces escucho cosas para ver, ¿las tengo que decir o no? Si es que eso ocurre, dice Marlea. So we're really practicing hearing the voice and speaking the voice Entonces estamos realmente practicando escuchar la voz y expresar la voz and following the voice. y seguir la voz. And it's always for ourselves, Y yet it siempre es serves para the whole. nosotros mismos, pero también es para la totalidad. So if we think we hear something from Jesus, I ask him, Jesus, do I say that? Entonces, si creemos que estamos escuchando algo de parte de Jesús para nuestro compañero, dice que yo le pregunto, Jesús, ¿lo digo? Is that most helpful? ¿Eso es lo más útil? And then if he says yes, then you say it. Y si él dice sí, entonces tú lo dices. Because we want to practice, give our brother the spaciousness for kind of getting on the training wheels of being able to hear him clearly and speak him clearly, and then see no error with anything. Porque lo que nosotros estamos ayudando a nuestro hermano a entrenarse, a darse cuenta que él puede escuchar perfectamente y con total claridad la voz de Jesús. Por eso nosotros preguntamos y no nos corresponde ver ningún tipo de error con respecto a nada. And pretty soon you're going to find you're on the rocket ship together, just going, whoa. Y dentro de poco te vas a dar cuenta que estamos en el cohete juntos diciendo, wow. You know, and you can go back and find Mona and Linda talking about how, yeah, we went down with Jesus and we saw nothing's down there. And other people saying there's just light down there. And it's like, that's the point. All he wants to show us is there's just light. Entonces podemos revisar a Mona y Elisa que dijeron, fuimos ahí abajo y no hay nada ahí, solamente vimos la luz. Sí, de eso se trata, de que veas que lo único que hay es luz, nada más. Okay. It's beautiful. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Yeah, I Gracias, just gracias. one more thing, Kay, that I Sure. had a yeah, because I feel like I need to go back to the beginning. I don't know if that's my ego. Like I feel like I clear things with Marlea. I feel like okay, I got to it, and then we're going through it. Each belief at one time. Entonces, Beth está preguntando, Look ok, back estoy un a few, poco and I'm like, I feel confundida. still an issue. Entonces Beth está diciendo, estoy un poco confundida, ok, porque entonces no sé, yo siento que necesito regresar al punto 1 o es acaso ese mi ego, porque ya hemos trabajado con algunas cosas, pero yo siento que quiero regresar nuevamente a volver a revisar las que yo ya he hecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? So Beth, let's ask Jesus, what is Jesus telling you about it? Entonces Beth, preguntémosle a Jesús, ¿qué es lo que te dice Jesús al respecto? Yeah, I know there's more to it. Yeah, I feel like you're right, going deeper. Dice Beth, sí, yo siento que hay Yeah. más cosas ahí. Pienso que tiene razón, ir más profundo. But certain ones just keep coming up, and I just don't feel like I get to a certain point, but then it keeps coming back. So I don't know what So- that is. Well, what I hear- Y otras cosas dice que siguen surgiendo. Yo no lo entiendo porque yo ya paso ese punto y luego otra vez lo necesito. Yeah, this is a time that we're all learning a very deep trust. Entonces, este es un momento en el que todos estamos aprendiendo una confianza profunda, muy profunda. And what he's really showing us all, and we're going to do some clips, it's called the flip. Y lo que él nos está enseñando a todos nosotros, y vamos a hacer unos pequeños clips, se llama la vuelta. And the flip is, we're trying to get some flip clips so you can see them. Y la vuelta, o sea, como cuando das vuelta a una tortillita, así, la vuelta, estamos buscando ciertas clips para poderlo hacer en la práctica aquí. And there's a great one that comes to mind with Anne. Y hay una que viene a mi mente que es excelente con Ana. And what the flip means is, and you can ask Jesus, I'm asking if it's okay. Yes. Okay. Because he's in control of the whole thing. So we can ask him questions.
Y lo que la vuelta es, le estoy preguntando a Jesús si es que puedo decirlo, él dice que sí, es que tú le puedes hacer preguntas a Jesús. So we can ask him. Beth, can you think of one that's kind of been seeming to keep coming back? Entonces podemos preguntarle, Beth, ¿puedes tal vez decirnos una que parece que es la que se está repitiendo, que necesitas retomar? Yeah. Yeah. Sí, sí. Right. I mean, Would, it's, would you be willing to share it for all of us? ¿Estás well, dispuesta all a right, I might compartirlo as con todos well. nosotros? Ok, Go ¿por qué for no? it. Dice. For all of us. Oh, jeez. You're gonna post this, huh? Well, no, it really is like the first ones, and you know, like this. I want to kill. I want to be killed. I mean, it's like these really like, you know, I don't, you know, this Y, just that y, anger. You know, it just, ugh, you know, that keeps coming up. Okay. Well, y what's es, beautiful is don't judge it. Yeah, working y on es, that. y es de las primeras, ¿no? Quiero matar, quiero que me maten, la rabia, ¿no? Entonces Kay le dice, no lo juzgues. Y entonces Beth dice, sí, en eso estoy trabajando. So what we'll do, Beth, if you're willing, we're going to ask Jesus right now, Jesus, out of these things that are appearing, Entonces lo que vamos a hacer ahora, Beth, es le vamos a preguntar a Jesús, Jesús, de todas estas cosas que están surgiendo, what's most helpful for us to look at together right now and hear lo- what he says, which desire? ¿qué es lo más útil? ¿Cuál deseo es el más útil para que revisemos juntos ahorita y escuchemos su respuesta? Yeah, I'm not really sure. Okay, if you're waiting for me. Oh, that's okay. Okay. So I can share, but No what está we muy want segura, is, dice Kay. oh, go ahead. Sorry, Gita, say what? Beth dice que no está muy segura si están esperando por mí, dice Kay. Entonces Kay va a decir algo. And it's just the willingness to look. And sometimes it's a big surprise what he says. I'll tell you that. Mm. Y es simplemente la disposición de mirar y a veces es una tremenda sorpresa la respuesta que recibes, te lo voy a decir. So I'll say what I heard and then you test it with them. Okay. Entonces te voy a decir lo que yo escuché y entonces tú lo confirmas con él. The desire for the experience to be alone. El deseo de la experiencia de estar sola. And then we just ask them, okay, Jesus, is that what's most helpful for the whole for us? See, it's for all of us, this gift that you're laying at our feet, Beth. It's so beautiful. Is this for the whole to look at right now? Entonces simplemente le preguntamos, Jesús, esto es lo más útil para todos nosotros revisar en este momento, porque todo lo que revisamos es para todos. Muchas gracias, Beth, por este regalo que nos estás poniendo a nuestros pies.
mean, that resonates with me. Yeah, that desire to be alone is connected. Ella Beth dice que eso resuena con ella, el deseo de estar sola está conectado. So then we just say, okay, Jesus, thank you for showing us this. We really appreciate it because it's for all of us. Entonces luego decimos, Jesús, gracias por mostrarnos, realmente lo apreciamos porque esto es para todos nosotros. And am I willing to ask for a miracle to change the perception that this experience of aloneness has value? Y estoy dispuesta a pedir un milagro, simplemente de cambiar la percepción de que esta experiencia de estar sola tiene algún valor. I heard no. Dijo no. Ella escuchó no. I heard that one. I heard. I'm I like being alone. Escuché no porque me encanta estar sola. That's when we can laugh because we know he's right. Y por eso nos podemos reír porque sabemos que él tiene la razón. So let's ask him, Jesus, do I relish this experience of being alone? Like just absolutely want to eat it like ice cream. Entonces preguntémosle a Jesús, me fascina, me disfruto esta experiencia de estar sola tanto que me lo comería si fuera helado. Because we can all laugh because we can all hear the truth if we're still got that relishing under there. Like this is for everybody, see? Y todos nos podemos reír por si acaso tengamos esa creencia ahí que nos la disfrutamos. Okay, so this is the flip is, so Jesus, somehow, if I still have that perception and I don't want the miracle, that means I want this more than God. So Jesus, I want this experience more than God. Ahí es donde se nos la voltea, ¿no? Si yo todavía no estoy lista para el milagro, todavía estoy disfrutando de esto, entonces la pregunta que viene es, Jesús, ¿quiero esta experiencia más que a Dios? I got a good answer on that. Yeah, absolutely not. Yeah, I do not want this experience more Dice than ella, God. no, para nada, no, yo no quiero esta experiencia más. That one I got. Okay. Yeah. So we have to ask him to show it, because in truth, we don't want it, but there can be a play of consciousness of loving to play in that little playground. So Jesus, is there any remnant of wanting to play in the I want to be alone playground? Is there any of that energy still there? Entonces, okay, ella dijo que no, pero nosotros le vamos a preguntar a Jesús porque posiblemente diga que no, pero realmente sí quiere todavía estar en el parquecito infantil de la experiencia de estar sola. Entonces, Jesús, dime, ¿todavía hay alguna traza o resto de que yo quiero estar ahí jugando y divirtiéndome a que estoy sola? Right. Yeah, that makes perfect sense to me. You know, that I can release it, but I still, play around, like you said. That really that makes a lot of sense. Yeah. Eso tiene mucho sentido para mí. Dice, yo todavía lo puedo liberar, pero realmente todavía me quiero jugar un poquito más allí. Eso tiene total sentido para mí. So here's the power of what the gift you're laying at our feet, Beth, because we can ask Jesus, do I think there's some part of heaven in keeping this experience of being alone? And ask Jesus. Entonces aquí está el regalo que ves, tú nos estás entregando todos a nuestros pies. Le preguntamos, Jesús, yo tengo tengo realmente la impresión de que yo puedo llegar al cielo con esta experiencia de estar sola. You muted yourself, Beth. Oh, is that better? Yeah, it's Oh, okay. That was definitely that came back as a yes. Yeah, that there is something in there that really is attractive to me. Yeah. Definitivamente hay algo ahí que es muy atractivo para mí. Jesus, do I believe I can get loved by being alone?
Jesús, ¿yo acaso creo que puedo conseguir amor estando sola? In this play in consciousness, do I believe I can get love this way? Am I confused and thinking I'm En getting este love? juego de la conciencia puedo pensar que puedo tener amor de esta manera estando sola. Yes. Yes, sí. Yes, I definitely believe that. Okay. Yeah. Siempre sí, así lo creo. Do I believe that this play in consciousness will bring me peace if I keep playing alone? Do I believe it'll bring me peace? Yo creo, tengo todavía la creencia de que este juego de la conciencia me traerá la paz, estar sola. Creo que me puede dar la paz. Yeah, and that was yes too. Sí, eso fue un sí también. And do I believe I can get joy from this? That I get joy from this play in consciousness of being Y, alone? ¿Y acaso creo que puedo sentir gozo de esto, de este juego de la conciencia de estar sola? Yes, I have good associations with being alone from childhood. You know, that was my place of peace a lot of times. So that was a Sí, big yes too. sí, Yeah. tengo muy buenos recuerdos de estar sola desde chiquita. La pasaba rico estando sola. Sí. Okay, I'm sorry, can I say something? Can we just kind of clear this and then we'll come back? Okay. Yeah. So these plays, so we can see how the attractiveness of the play is we believe we're getting heaven from the play in consciousness. So now we have to ask Jesus to help us with the miracle to change a perception that this has value. That's why they keep coming, because there's a perception. Right. Entonces nosotros ahí podemos mirar este juego de la conciencia, que nosotros creemos que hay algo ahí para nosotros, y le puedes preguntar a Jesús y le puedes pedir al milagro de limpiar esta creencia, que nosotros pensamos que hay valor en esto, el estar sola. So now we can just ask Jesus in honesty of God as I look as divine being. Entonces ahora le podemos preguntar a Jesús en la honestidad de Dios como ser divino. In truth, does this play of being alone truly get me peace? En realidad, ¿este juego de estar sola realmente me da la paz? No, I know that's true. No, it doesn't give me peace. No, yo sé que no, este juego no le da paz. So Jesus, am I willing to accept a miracle in the change in perception that this aloneness could ever get me peace? Entonces, Jesús, estoy dispuesta a aceptar el milagro de este cambio de percepción, de que creo que permanecer sola me da paz. I feel like I'm on the edge. I'm not sure. Todavía siento que estoy como al borde, no estoy segura. So what do you believe will happen if this were to be released to a miracle? What do you think would happen? Entonces, ¿qué es lo que tú crees si nosotros le entregamos esto para un milagro? ¿Qué crees tú que pasaría? I get really stressed out with being around a lot of people. Realmente me estreso mucho cuando estoy rodeada de demasiada gente. And I feel pulled out of my center. I feel like I'll be like I'll I won't be able to be myself. You know, I feel like when I'm in the presence of other people, then I'm have to fake it. I can't be myself. Entonces lo que yo siento es que se me saca de mi centro cuando estoy con mucha gente, que no puedo ser yo misma, que tengo que como ser hipócrita, pretender algo, aparentar algo que no me gusta, que no siento. No soy yo misma. So Jesus, in honesty and God, am I myself regardless of where I go?
Entonces preguntémosle a Jesús, Jesús, en la honestidad de Dios, ¿soy siempre yo misma, no importa dónde yo esté? Is the light here regardless of where we go? ¿Está aquí la luz sin que importe dónde yo vaya? Yeah, I get this fear that comes up, you know, when and that I'll be, yeah, with other people. Lo que siento, Yeah. lo que surge es un miedo cuando pienso que voy a estar con otras personas. So is there a belief that there'd be sacrifice if Mm, you yeah. were to give up the being alone? Entonces tal vez hay una creencia de que allí habrá un sacrificio si tú renuncias a la creencia de estar sola. So we can ask Jesus, is it possible that I could be wrong about this? Entonces le podemos preguntar a Jesús, ¿es posible que esté equivocada con respecto a esto? Because if we're not, we're one rather than alone. Right. Porque lo que nosotros somos es uno en lugar de estar solos. Am I willing to just look and see what he says about it, Beth? Why don't you talk to Mhm. Jesus about it Yeah. and see what he says? What does he say? Tener la voluntad de simplemente mirar y preguntarle, ¿qué es lo que él dice? Pregúntale, ¿qué es lo que él dice? Hmm. Yeah, I guess I feel there's a lot of fear and resistance around that. Yeah. Yeah. Entonces So pienso que en realidad siento que hay mucho miedo y resistencia con respecto a esto. So stay with the desire to be alone and just say, okay, I'm gonna roast in the desire to stay alone, because that comes before the fear. See, the desire, the urge to be alone comes before the split. The fear comes after the split. Ask Jesus. Entonces mantente con ese deseo de estar solo, ¿no? Porque eso, ay, me voy a asar con este deseo, porque esto viene antes del miedo, antes de la separación. El miedo viene antes de la separación. So it's the wanting to keep that feeling of being alone. And as soon as it splits out, then the fear comes. But if we just sit with the wanting of being alone, not making it real, just let it release to the light, what happens when you put that in the light? Entonces lo primero que hay es el deseo de estar sola, entonces viene el miedo y viene la separación, pero preguntar qué hago y llevar este deseo a la luz. Okay. Here it is. This is I got this that. See, this is where it's been really recent that I've even had a relationship with Jesus. So I'm enjoying just being alone with Jesus. So I feel actually it's different now. So maybe this is where the confusion is, because there is a different quality to my aloneness now. That it's Bueno, I don't entonces actually feel alone because I feel connected to God Yes. more. Yeah. That's Entonces, bueno, aquí está la cosa. Yo recién empecé a tener esta relación con Jesús, entonces realmente estoy disfrutando de estar a solas con Jesús. Yo no me siento sola, yo me siento cerca de Dios. so he's showing you the different quality of being at one with him, and that's at one with everyone. Entonces, Dios te está mostrando una calidad diferente de estar en unidad con Él, que es también estar en unidad con todos. So I just am beginning to trust Jesus, period. Entonces, yo And recién I'm estoy definitely aprendiendo a not confiar trusting en anyone Jesús. else. Entonces, yo recién estoy aprendiendo a confiar en Jesús, punto. Y yo no estoy confiando en nadie más.
And what would happen if you did? ¿Y qué pasaría si lo hicieses? Yeah. It's a little scary. It just feels scary. Eso me da mucho miedo. Se siente, me da Well, miedo. go back to Jesus. So we're going to remember we're staying with Jesus. We're stapled ourselves to Jesus and ask him to just talk to you about the feeling that's arising. Is that true? And what's under it? Mhm. Entonces, mantente asida de Jesús. Recuerda que nos hemos engrapado de Jesús y simplemente pregúntale con respecto a este sentimiento que ha surgido y qué es lo que está alrededor de él. Yeah, it just feels sad. That's us. I just feel sad. Me siento muy triste. So you feel sad when you talk to Jesus? Me siento triste cuando hablas con Jesús. When I look at that fear about my mistrust of other people, then I feel sad. Cuando know. miro a ese miedo que tengo de mi desconfianza con otras personas, entonces me siento triste. So what's under the sadness? Entonces, ¿qué está debajo de la tristeza? That goes away. That it comes up all these stories and all Entonces ahí the saca todas las historias, todas las cosas. Dice ella. But if all the past. all the stories were dropped and we just go to Jesus and we go, okay, Jesus, this is helpful for everyone. What's the desire underneath all of this? That if I looked at it, I could release it to the light. Entonces, si soltásemos todas las historias y simplemente miramos con Jesús, ¿cuál es el deseo que está alrededor de esto? ¿Qué es lo que vamos a dárselo a la totalidad? ¿Qué es lo que quieres tú que yo vea para poder llevarla a la luz? It's a belief I can be hurt. I believe I can be killed and destroyed. Es una creencia de que puedo ser lastimada, de que me pueden matar y destruirme. So Jesus, do I actually desire an experience as though I can be destroyed and hurt? Entonces, Jesús, ¿realmente tengo el deseo de una experiencia de que pueda yo ser destruida y herida? Do I actually relish the experience of being destroyed and hurt? ¿En realidad disfruto la experiencia de ser destruida y lastimada? No. No. But I think sometimes, I guess that is what's under it. Ugh. Pero pienso que sí, pienso que eso es lo que está ahí debajo de todo. But this is the way it flips because we Yeah. really start seeing it's like you started Right. laughing before when you saw how Yeah. much we see how much we really want these things exactly Right. like Jesus says. Right. For them to manifest, they have to be wanted. Right. Y aquí es donde se voltea la tortilla, dijéramos así, cuando nosotros empezamos a mirar, porque tú al principio te estabas riendo cuando empezaste a ver que en realidad lo que Jesús dice, sí, es así, nosotros queremos la experiencia. Yeah. But this kind of honest looking, this is the direct path to divinity. Pero Yeah. este tipo de contemplación honesta, este es el camino directo a la divinidad. Because now we can see directly how the miscreation occurs to confuse ourselves between heaven and hell. Porque entonces ahora podemos ver cómo la falsa creación quiere hacernos confundir con respecto a lo que es el cielo y lo que es el infierno. So you can just ask him because you have a conversation with Jesus. Jesus was, I just discombobulated and confused heaven and hell in here. Mm-hmm. Y tú puedes tener la conversación, pregúntale, Jesús, estaba yo tan súper confundida que yo me estaba creyendo que estaba en el cielo cuando estoy en el infierno. Mm-hmm. Mm-hmm. And so this is where we start to laugh our heads off because we start to see, oh Yeah. my gosh, he's so right. Yeah. I've got it backwards. Yeah. Y aquí es cuando nos empezamos a reír porque empezamos a ver, ay Dios mío, pero yo lo tenía al revés. Mm-hmm. Yeah, and this has been so helpful. This is really, this has really been helpful.
just starting out with the chapter 20 and the other material. So it's brought up a lot. So yeah, It's beautiful, Beth. Yeah, You're thank this you. is the whole flip. You're bringing we have to see the gifts that come from our brother. This is just an amazing gift that Beth's given Yeah. us today. I mean, really. hmm Entonces dice Beth, esto ha sido muy útil para mí ver el capítulo 20, ¿no? Entonces dice Kay que esto es un hermoso regalo que nos ha dado y necesitamos apreciar el regalo que nuestros hermanos traen, de verdad. This is the rocket ship to love, really. Este es el cohete al amor, realmente. So, Beth, when you ask Jesus, is there anything else we need to look at that could be cleared? Anything else for a miracle that we need to look at? Because it's not personal, it's the whole, it's how consciousness plays that we're looking at. Okay. And what Entonces is he saying? cuando le preguntas a Jesús, ¿hay alguna cosa más que yo tenga que liberar y que sea beneficioso para todos nosotros, porque todo es para nosotros? ¿Qué te dice él? Yeah, I'm just hearing that this is something I'm going to go into in prayer and I love this meditation. You know, the opposites, the flip, like you call it. I think that's really that's been that's what I'm getting. Yes, it's beautiful. Entonces lo que yo escuché que él me dijo es que voy a ir más profundo en oración y ella dice que le encanta la meditación y como lo llama Kay, el voltearlo y eso es lo que está recibiendo ella. I mean, this is where we celebrate God. When we find that flip and we see it's at the flip point that we need to accept the miracle because we confused heaven and hell. Right. Y aquí cuando nosotros empezamos a celebrar porque nos damos cuenta cuál es el punto en el que todo se vira cuando nos confundimos, cuando confundimos el cielo con la tierra. Perdón, el cielo con el infierno. The looking gets joyful because we're just laughing our heads off. Oh my gosh, I believe that. We're just laughing our hearts out. It's y just... entonces la contemplación se vuelve muy gozosa porque entonces decimos, ay Dios mío, yo realmente quería eso. Y empezamos a matarnos de la risa. The flip is where we move into happy learner. Cuando volteamos es cuando nosotros nos volvemos el aprendiz feliz. Because that's where we can see, oh, I was confused, and we can just see miracles. We're just accepting the miracles now to clear out those misperceptions. Porque es cuando podemos ver, oh, estaba confundido y entonces empezamos a recibir milagros y así es como nosotros limpiamos todas las percepciones erróneas. So thank you, Beth. I love Thank you so much. Thank you so Gracias, much. Beth. That was very, Te very amamos. good. Awesome. Muchas Thank gracias, you. dice Beth. Eso está muy All bien. right. Gracias. That would rock and roll. That's a straight up right there. Eso fue rock and roll. Eso nos fuimos para arriba de una. Now the ego's going to just have a heyday with, oh, don't look. Just ignore all that. You can go to Jesus and ask him. El ego te va a decir, no mires. Tú ignora todo eso y le preguntas a Jesús. This is that's helpful for everyone. Esto es muy útil para todos. So Gita, you wanted to ask something? Yeah, when you asked Beth, Jesus told me the desire to kill. And I said, wait a minute. And he said, the desire to kill. Because you said, let's all ask. And that's what I heard. So we can ask now. And he says, yes, to me. Jesus, is there a desire for an experience of killing below my level of awareness? Jesús, hay un deseo, una experiencia de matar debajo del nivel de mi conciencia. To have a desired experience of killing. It's always killing the light. Can we actually kill something? Ask Jesus. Jesus, can we kill anything? Y siempre es matar la luz. ¿Acaso podemos realmente matar a algo? Preguntemos, Jesús, ¿podemos matar a algo?
So Jesus, do I have the desire to just absolutely kill the light out of awareness? Entonces, Jesús, ¿tengo el deseo de absolutamente matar a la luz fuera de mi conciencia? Just stomp it dead? Try to stomp the light out of my awareness? Matarla así, tratar de matar a la luz fuera de mi conciencia. It's helpful to know what killing really is. Es muy útil saber lo que matar realmente es. Because the ego would make us believe it's killing a body, killing someone else, trying to kill ourselves. Porque el ego nos va a hacer creer que es matar otro cuerpo, matar el cuerpo, matar a otra persona, matarnos nosotros mismos. No, it's wanting to insist that the light is not here now. No, realmente es querer insistir que la luz no está aquí ahora. And look at the relishing of killing the light. I just want to oh, I love that. I just want to stomp it out. Y miren cómo lo disfrutamos. Ay, yo solamente quiero matar la luz. Ay, solamente quiero aplastarla. So what are you getting, Gita, on that? That's true. That's the desire to kill the light. It's beautiful to see how it plays in the diversity of consciousness. Es hermoso ver cómo juega en la diversidad de la conciencia. Because as I think Adriana was bringing up here, Somebody wanted Walter to share his story. okay, so we'll come back. Let me finish. I'm going to finish up this with Adriana, where she said, is it the same belief? It's all the same belief to try to kill the light out of awareness. Que siempre es la misma creencia, tratar de matar a la luz fuera de nuestra conciencia. And so it's helpful. He kept saying, look at each of these, because the way consciousness likes to hide in these different fragments. It's the same thing trying to kill the light, but we have to see the specifics. Jesús dice, revisa cada uno de ellos, porque nosotros tratamos de así evitar la luz por la fragmentación. Entonces, revisar cada uno de los aspectos del capítulo 20. Okay, and they wanted Walter to share his story. You mean the one about the change in mind that we were talking about earlier? Or Adriana, what was the story you wanted Walter to tell? Querían que Walter comparta su historia, entonces que él le pregunta si es respecto al cambio de parecer de la que hablamos antes o es alguna otra cosa. ¿A qué te referías, Adriana? Unmute yourself. Abre el micrófono, ¿no puedes? No puedo. Estoy en obra. Sorry. Okay. Entonces, Adriana dijo... On battery is low. Walter dijo que quería contar... Lo que yo dije fue que quería que sí pueda contar mi experiencia de esta semana. Walter said he wanted to share his experience, the experience he had this week. Pero también entiendo que eso fue hace 40 minutos antes de haber recibido todas las bendiciones de lo que ha compartido la gente. But he also understands that was 40 minutes ago before we got all the blessings that everybody has shared here. Así que podría o no compartirlo. Igual yo tengo un compañero poderoso que ya debe estar listo para trabajar conmigo. So I could or could not share it because I already have a mighty companion that must be ready to share, to join with me. Okay, so Walter's saying he's not going to share? Walter. If it's up to you. Yes, Walter, we hear it. Okay. So the thing that... Espérate, trato de hacerlo en español. La experiencia de esta semana es que cuando miraba los deseos al trabajar con Christopher. So this week, while I was going through each of the desires with Christopher.
la primera sensación era, no, yo no veo que tenga ese deseo. The first sensation was, no, I don't think I have that wish, that desire. Y eso en sí era una clave para mirar profundamente. And that in itself was a clue for me to go deeper. Y al entrar profundamente, ese, no, yo no tengo ese deseo, se convertía en absolutamente, claro que sí tengo ese deseo. So when I went deeper, that no, I don't have that desire would flip and say, yes, absolutely, I do have that desire. Encontré que mi primera respuesta superficial no es confiable. I found out that my first initial answer is not trustworthy. Pero luego sucedió lo contrario. But then the opposite happened. Hubo una pregunta que ni siquiera tenía que preguntarle al creador, era un absoluto sí, yo tengo ese deseo. There was an answer, there was a question that I didn't even have to pose it. I got the answer right away. Yes, I do have that desire. Y hay una parte que no quiere compartir esto porque And there's a part of me that does not want to share this because me lleno de mucha emoción y una lista muy grande de las razones por las cuales no debería compartir. I get very emotional. There's a list of things of why I shouldn't share this. Entonces, vamos a compartirlo. So let me share it. So, si tengo el deseo de matar a mi hermano. I do have the desire to kill my brother. Y eso revivió una memoria And that de brought up a algo que memory sucedió en el pasado, of something that happened in the past. en donde yo hubiese podido haber prevenido una violación sexual. Or I could have prevented a sexual rape. Y aún tengo el deseo de venganza. And I still have a wanting of revenge. Y no pude compartirlo con Christopher, no pude abrir la boca, no pude hacerlo público, no pude mover nada, me quedé callado todo el proceso. And I couldn't share with Christopher. I couldn't open my mouth. I couldn't make it public. I just stayed quiet through the whole process. Y Christopher fue muy amable en preguntarme varias veces qué sentía y yo no cooperé mucho. And Christopher was so kind to ask me several times, what are you feeling? What are you feeling? And I did not cooperate at all. Y lo que sentí hoy es el deseo de trabajar en eso con Christopher. O sea, en la siguiente reunión que tengamos, el poderlo hacer con él, porque sé que hay una liberación muy grande, ¿no? And today I had the wanting to work it with Christopher deeper. Next time we see each other, we're going to do that because I know a big release is going to come. Esa era la historia. That was the story. See, it's beautiful. It's a beautiful story. Ay, es una historia muy linda. It can be used in purpose by the Holy Spirit for all of us to Puede see ser that- utilizado con propósito para todos nosotros para mirar otra vez. and also the willingness to work it through with the partner and just keep going as deep as you can go. Y también la voluntad de trabajarlo con tu hermano y tener el deseo de ir lo más profundo que podamos. That feels very holy. Eso se siente muy santo. And also what you said so beautifully, that it does take a little bit of incubating with Jesus. As I said, and Walter's expressing it, how we start just to come up, we ask this question, it's like, oh, I don't have that one. Y también esto es muy lindo, ¿no? Que tenemos que incubar con Jesús, porque así como lo dijo Walter, cuando empezamos un poquito a mirar allá, no, mejor no, yo no quiero mirarlo y nos vamos para la burbuja. And how it
staying up there with them and just letting it bloom into awareness. Y cómo realmente requiere que que permanezcamos ahí con Jesús y permitirlo que salga a flote a la conciencia. And how much we really want these things, and just let it bloom into the desire all the way up, you know. And sometimes, again, it feels like your hair's on fire, you're smoking. Entonces lo que tenemos que hacer es permitirle que este suba hasta el nivel del deseo, y a veces parece que te estás quemando el cabello, como que estás echando humo por la cabeza. That's the direct looking with the light to release that desire. Esa es la verdad, la contemplación directa con la luz para liberar el deseo. So that we no longer try to hold ourselves in this bubble anymore. It starts dissipating. Para que nosotros ya no más tratemos de seguir manteniéndonos dentro de la burbuja más, sino que esta empiece a disiparse. So, and it's also like helpful to Jesus reminding me too, see, we're starting to catch all the ways as soon as we start looking that. Entonces Jesús Yeah. me está recordando que es importante que en cuanto vamos a ir para todo, estamos dispuestos a hacer todo el viaje de la contemplación, en cuanto empezamos a contemplar, Like in as soon as our eyes like start peeking out of the bubble, en cuanto empezamos nuestros ojos empiezan a mirar por fuera de la burbuja, the ego is going to start throwing out every single thing we've ever done wrong. el ego va a empezar a lanzarnos todas las cosas que hicimos mal. So we don't go más profundo with the desire. Para que no vayamos más profundo con el deseo. So cute. Okay, so it's gonna, you'll see the kid. It's so good to observe. Just notice it. We don't have to judge it. Just see, man, I got the kitchen sink. I got wrenches. I got everything coming out of our bodega over here. It's just showing up, so I won't look. Y van a aparecer un montón de cosas. Yo tengo cosas que mirar en el lavabo de la cocina, en la bodega, un montón de cosas con tal de que yo no mire. So I just go back to Jesus, and is this the most helpful thing for me to look at now? Y yo lo único que hago es ir con Jesús y decirle, Jesús, ¿es esto lo más útil que yo mire ahora? You know, it'll bring up the cheating on a test in second grade. It'll try that. You know? Y me va a recordar cuando yo hice trampa en mi examen de segundo grado. Él lo va a tratar. So you can just, you know, just confirm with them, is this, you know, or do I just go deeper with this one desire? That's what I found was he would say, yes, stay with the itch of the desire, the wanting of it, until it completely just go as many rounds as it takes with them to release that desire energy. Entonces Jesús lo que nos dice, yo le pregunto a Jesús, me quedo contemplando este deseo más tiempo. Dice, sí, contempla el deseo profundamente, vuelve otra vez, vuelve a contemplarlo con profundidad. And that's why it is good to have that partner say, you know, do we go more? We got to the point we'd say it in Spanish because we came up so many times. Más profunda? Profundo. Profundo. Más profundo. Yeah, think that it's double O. Think that it's a double O instead of a U. Profundo. Profundo. It's all right. Me acostumbré tanto a decir más profunda aquí que ya la aprendí. Okay. So I'm going to go back there because it looks like more things coming. Okay, now. I'm coming down here. Okay. Oh, okay. Somebody said I had never understood the symbology of the lilies. And now that you said to come out of the, I'm just trying to go down and it's okay. Now that you said to come out of the bubble, I saw how I was coming out, becoming a lily. That was so pretty. She became a lily when you said something about coming out of the bubble. She became a lily. Oh, Adriana, really? That's so beautiful. She bloomed as a lily. Oh, the lily of forgiveness, right? La Susana de perdón, Lili, ¿verdad? Sí.
It was very beautiful. The feeling of total forgiveness and just see the light. See? Fue muy lindo el sentimiento del completo perdón y simplemente ver la luz. That's beautiful. Eso es muy lindo. So it's just helpful to remember too, you'll start to see the play in consciousness trying it. It loves going down into that bubble. We just relish that thing. Entonces es muy útil recordar que nosotros cuando estemos yendo allí, la conciencia va a querer jugar y querer lanzarse otra vez a la burbuja. No, sostengamos la mano de The Jesús. Holy Spirit in the form of Adriana is reminding us that let those desires bloom like a lily into the light. Y el Espíritu Santo a través de Adriana nos está recordando que permitamos que todos esos deseos florezcan como las azucenas del perdón ante la luz. It's beautiful. Es muy lindo eso, Adriana, gracias. Oh my goodness, so much love here. Thank you all for jumping this join with us. Tanto amor aquí, muchas gracias a todos ustedes por unirse y entrar en esta unión con nosotros. Okay, we're going to hold hands, put on our seatbelt and go for God. Ok, nos vamos a tomar de las manos, vamos a poner el cinturón de seguridad y nos vamos a Dios. ¡Yay! We love you all. Thank you. Los amamos, gracias. Bye bye. Bye bye. Okay, más profundo.